ঠিক আছে, এই জায়গায় লিখলাম internally kinetic energy of the particles mean externally heat energy of the material. Guys, পুরোটা মাথায় ঢুকলো everyone? So ভিতর থেকে চিন্তা করলে internally যদি আমি চিন্তা করি এই জায়গায় দেখি আমরা internally kinetic energy of the particle, এটার মিনিং কি? internally kinetic energy of the particle মানে হলো externally মানে বাইরে দিয়ে heat energy of the material or the object, যেটা তুমি বলতে চাও, up to you. Guys, I hope conduction আর প্রবলেম নাই। এখন আমরা একটু ইনভেস্টিগেট যদি করি, investigating conductors. An experiment can be used to investigate which metal is best conductor of heat. Interesting. যে মেটালরা সবথেকে ভালো, কিন্তু মেটালদের ভিতরেও তো আরো ক্যাটাগরি আছে, দেখি। An experiment can be used to investigate which metal is the best conductor of heat. It involves some long thin strips of different materials, মানে metals. কি কি এক্সাম্পল নিতে পারি আমি? স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, কপার। আর কি কি লাগবে আমার? ওয়্যাক্স অথবা ভ্যাসলিন, ড্রয়িং পিনস এন্ড আ বানসেন বার্নার। ড্রয়িং পিন যদি কেউ না বুঝে থাকো, ইউ মাস্ট হ্যাভ সিন তোমাদের স্কুলে নোটিশ বোর্ডে, ইনফ্যাক্ট থিঙ্ক ট্যাঙ্কেও তুমি যদি দেখো, আমার ওয়াল অফ ফেম দেখছো এ লেভেল স্টুডেন্টদের জন্য? কেউ দেখছো? Yes sir. Yes sir. ছবিগুলা যেটা দিয়ে লাগানো, ওটাকেও ইউ ক্যান কল ইট ড্রয়িং পিনস। কতবার যে বাড়ি খাইছি ওই বোর্ডে স্যার, আর অনেকবার পরে গেছিল এরকম। Sir, I have a question. বলো না তাড়াতাড়ি। Sir, what is Vaseline mostly? Because whenever there's like some sort of waxy substance, people just call it Vaseline. I mean, what is Vaseline? Petroleum jelly. A petroleum jelly, I understand that, but they refer to like even waxy substances as Vaseline. Sometimes. Vaseline টা তো এই কনটেক্সটে the name of the brand. Vaseline কিন্তু ব্র্যান্ডের নাম, দেখছো না? Yes sir. Just stick to petroleum jelly, মানে ভ্যাসলিন টা হলো আমার ব্র্যান্ডের নাম, আর ওটার ভিতরে কি জিনিসটার নাম কি? The substance is what we call petroleum jelly. ঠিক আছে? Okay sir. Find the drawing pin to the end of the metal strip using drops of wax. তুমি মোমবাতি উল্টা যদি কখনো you'd see যে হিট লেগে মোমবাতি যদি ভার্টিক্যালি না ধরে এরকম হরিজন্টালি ধরো, দেখবা হিটটা এই সাইডে লেগে wax drop করা স্টার্ট করবে। Have you ever done that? Wax drop? Yes sir. Yes sir. পুষে কতবার? রাইট, সো এটা দিয়ে তুমি কিন্তু অ্যাটাচ করতে পারবা পিনস গুলা, রাইট? তারপরে সবগুলা কি বলবো রড গুলাকে এক জায়গায় এনে I'll start heating them up using my Bunsen burner. Position the other end of the metal strip into a Bunsen burner. সবগুলা মেটালের একটা পয়েন্ট ধরে আমি Bunsen burner দিয়ে হিট করলাম। Record the time for the wax to melt at the drawing pin to drop off. মানে বেসিক্যালি কোনটার থেকে ড্রয়িং পিনটা গ্রাউন্ডে আগে হিট করে, যেটার থেকে আগে হিট করবে that metal is the best conductor of heat. Because when we say conductor of heat, guys, সবকিছু আমাদের ইনসাইড আউট বুঝতে হবে, প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড we have to take them literally. কিভাবে আমি এ এন্ডে হিট সাপ্লাই করছি, এই এন্ড থেকে এন্ডে হিট যে ট্রান্সফার করবে, দেখো তো আমাদের টপিকই কিন্তু এটা মেথডস অফ হিট ট্রান্সফার। ট্রান্সফারটা হচ্ছে থ্রু কন্ডাকশন, খেয়াল করো ট্রান্সফার হচ্ছে থ্রু কন্ডাকশন, কিন্তু কোনটায় সব থেকে ফাস্টার ট্রান্সফার হবে, দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট অফ হিট। I don't know, যে কোনো একটাই হতে পারে, that depends on, that varies from material to material. The fastest time, এই যে এক্সামে কি লিখবা, you have to write this in your exam. The fastest time shows the best conductor of heat, মানে যার থেকে পিনটা সব থেকে আগে পড়ে যাবে, that is the best conductor of heat. এই সবার কাছে পর্যন্ত ক্লিয়ার everyone? Yes sir. Yes sir. Next up what we have is convection. Next up what we have is convection. Convection কি দেখি? Convection is the method of heat transfer due to the flow of the matter itself. Guys, this part is really interesting. খেয়াল করে দেখো, কন্ডাকশনে ম্যাটারটা কিন্তু নিজে মুভ করে না। The particles of the matter do not flow, they vibrate and transfer the energy. But when it comes to convection, যেই
ম্যাটারটা বা যে মিডিয়ামটাতে হিট ট্রান্সফার হচ্ছে সেই মিডিয়ামটা itself flows. Convection doesn't occur in solids because solids cannot flow. গাইস শুনতেছো সবাই আমার কথাটা? Yes, sir. আমি Yes, sir. মিডিয়াম জিজ্ঞেস করি যে আইডেন্টিফাই করো কনভেকশন এক্স্যাক্টলি কোন মিডিয়ামে হয়। What would be your response? Liquid and gases. Exactly, liquid and gases, because liquids and gases are both fluids. Which অনেকে আমি এই জায়গাটা আমি I have to clear this up guys. অনেকেরই একটা ভুল ধারণা যে শুধুমাত্র liquids are fluids. No, that is not right. Fluid এর definition জানো everyone? Fluids are anything that flows. যে কোনো কিছুই যেটা flow করে that is a fluid. তাই সবার কি ক্লিয়ার এই পার্টটা? স্যার তাহলে এটাকে কেন ফ্লুইড বলে? কোনটাকে স্যার? সেই যেটাকে কোনটাকে? আমার ক্যামেরা দেখুন। ও তোমাকে দেখতে হবে। ও আমি দেখাচ্ছিলাম স্যার এর জন্য। এটাকে ফ্লুইড বলে না মোটেও। আচ্ছা এটাকে ফ্লুইড বলা যেরকম এটা বলতেছি আমরা এটাকে ফ্লুইড বলি, দিস ইজ নট কল্ড আ ফ্লুইড। ওকে, যেরকম আমরা যেটা দিয়ে আমরা ইয়ে মাপি, লেন্থ মাপি, উই অর লাইন ড্র করি, উই কল দ্যাট আ স্কেল। ইজ ইট অ্যাকচুয়ালি কল্ড আ স্কেল? তুমি আমারে বলো তো। রুলার। Ruler. No one calls it a scale, it's a ruler or a rule, meter rule. Same ওয়েতে এই অবজেক্টটার ভিতরে ফ্লুইড আছে in the white form, right? This is flowous. This is, it contains fluid, but that doesn't make the whole thing fluid. বুঝতে পারছো? আচ্ছা, না ছোটবেলা থেকে সব টিচাররা বলে ফ্লুইড ফ্লুইড, সো আই থট আমি বলি না, আমি এটাকে হোয়াইটনিং ইঙ্ক বলি। হ্যাঁ হোয়াইট ইঙ্কও বলে, শুধু হোয়াইট ইঙ্কও বলে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হোয়াইট ইঙ্ক ইজ অলসো ফাইন, or correction pen is also fine. আচ্ছা এটাতে আসি এবার কনভেকশন। কিন্তু হ্যাঁ অনেক 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 বছর পর্যন্ত I also student থাকা অবস্থায় of course I refer to that ruler as scale because my teachers, my parents, everyone used to refer to it as a scale. Scale কেন বলে সেটা তো বলছি, right? You all remember scale কেন বলে? ইয়েস স্যার। Because it has two scales in it, একটা inch scale, একটা centimeter scale. সো এই যে সেন্টিমিটারে মেজার করাটাকে যে সাইড দিয়ে করি দ্যাট ইজ কল্ড আ সেন্টিমিটার স্কেল। তো ওইখান থেকে নাম হয়ে গেছে স্কেল। Yes, sir. আচ্ছা তারপর আরো ইন্টারেস্টিং হলো ওই যে সিএনজি চালিত অটো রিকশা। কেউ বলে সিএনজি চালিত অটো No, no. জাস্ট সিএনজি, তাই না? বাট সিএনজি জিনিসটা কি? ইটস কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস। তুমি কি গ্যাসে করে ঘোরাফেরা করো? অফকোর্স নট। এনিওয়ে philosophy শেষ, physics এ ব্যাক করি। The diagram on the left shows heat transfer around an electric heater due to convection. এখন guys clear your head and listen to me. Convection is a method of heat transfer যেখানে কি হয়? Convection is the method of heat transfer যেখানে the matter itself flows, যেখানে ম্যাটারটা itself flow করে। আর কনভেকশনে যেটাও বলে দিছি only occurs in fluids. কনভেকশন শুধুমাত্র ফ্লুইডের ভিতরে হয়। আর ফ্লুইডের এক্সাম্পল কি? Gases and liquids are both fluids. কেন? Because they can both flow from one place to the other. Guys, এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার সবার? ইয়েস স্যার। Yes, ইয়েস sir. স্যার। পয়েন্টস গুলো একটু দেখতে হবে গাইস, দিস ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট যে এক্স্যাক্টলি কনভেকশন হয়টা কিভাবে। নোটিস করে দেখো, the diagram on the left shows heat transfer around an electric heater due to convection. এই হট রেডিয়েটরটা হিটিং এলিমেন্ট বলতে পারো। ওর হিটিং এলিমেন্টটা এক্স্যাক্টলি ওর উপরের এয়ারটাকে হিট আপ করবে। হিট আপ করলে কি হয় দেখি? the heater heats up the air directly above it, করলো, then the warm air expands, becomes less dense and rises. Warm airটা less dense হয়, expand করে, expand করলে becomes less dense and then it rises. কিন্তু এই জায়গায় একটা লেখা লাগবে না এক্সামে, জাস্ট আই এম টেলিং ইউ, একটা ভয়েড ক্রিয়েট হয়ে যায়, একটা পার্শাল ভ্যাকিউম ক্রিয়েট হয়। হট এয়ারটা যখনই চলে গেল এই জায়গায় তো আর কিছু নাই, তাহলে এই জায়গাটাকে ফিল আপ করবে কে? The cold air from the surrounding comes to take its place. এই যে দেখো, the cold air from the surrounding takes its place. This is what sets up a convection current. Guys, এই তিনটা চারটা পয়েন্ট একটু ফিগার আউট করতে পারলে you are through, কোনো জায়গায় আটকাবে না। হিটারের জন্য
কি করে? Heater hits up the air directly above it. Point number 1. The warm air expands, becomes less dense and rises. রাইজ করলো হট এয়ারটা, কিন্তু ওই জায়গাটা তো এমটি, একটা ভয়েড ক্রিয়েট হয়ে গেল। এই জায়গাটাকে ফিল আপ কে করবে? দ্য কোল্ড এয়ার ফ্রম দ্য সারাউন্ডিং কামস টু টেক ইটস প্লেস। থার্ড পয়েন্ট। আর এই জিনিসটা চলতে থাকবে। The same process is repeated and a convection current is set up. But my question is, কতক্ষণ পর্যন্ত রিপিট হবে? Can you identify this part, guys? কতক্ষণ Until and unless they turn off the heater. The entire room is on. Until the As long as it reaches a certain temperature. see the entire room reaches the same temperature. Until the whole room reaches the same temperature, the process would keep on repeating itself. সবার কি absolutely clear এতটুকু পর্যন্ত? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. নেক্সট আসি। গাইস, এটা তো আমরা দেখলাম হিটারের জন্য। ইন্টারেস্টিংলি দেখো তো, you never ever see someone with the basic common sense installing the heater at the top. সব সময় দেখবা, তুমি যদি কখনো হোটেলে গিয়ে থাকো, বাংলাদেশে না, কিছু হোটেল আছে, there are heating elements in the hotel. ওই হিটিং এলিমেন্ট গুলো কিন্তু কখনোই উপরে থাকে না, হিটারস গুলা সবসময় নিচে থাকে। কিন্তু এসি জেনারেলি কিন্তু কখনোই কেউ নিচে লাগায় না। এসি আর অলওয়েজ ইনস্টলড এট দ্য টপ। তুমি যদি আমার রুমেও দেখো, আমিও কিন্তু আমার এসি উপরে লাগাইছি। আমি তো উপরে থাকি না। ডু আই স্টে? আমার খাট কি তোমার সিলিং এর কাছাকাছি? নো, আমি থাকি নিচে। সো আমাকে কুল ডাউন করার জন্য আমি এসি কে উপরে লাগালাম কেন? আই কুড হ্যাভ প্লেসড ইট ওভার হিয়ার। আমি তো এদিকেও লাগাইতে পারতাম। এদিকে না লাগায় একদম ওই উপরে মাথায় লাগানোর দরকারটা কি? Why do you think I did that, guys? So because the cold air is heavy and Exactly. it sinks এই যে and it reaches where you sleep. তুমি যদি এই জিনিসটা নোটিস করো, হিটার যে কাজটা করবে, কুলার, থিঙ্ক অফ দিস এজ আ কুলার will do the exact opposite thing. আমি পয়েন্টগুলো বলতেছি, I won't write this down, guys. You'll have to write this down on your own. তোমাদের এটা লিখে শেষ করতে হবে। নোটিস করে দেখো গাইস, কোল্ড এয়ার, পয়েন্ট নাম্বার 1, কি করবে? সারাউন্ডিং এয়ারটাকে কুল ডাউন করবে। এখন কোল্ড এয়ার কম্পেয়ার টু হট কি করে? এক্সপ্যান্ড করে নাকি কন্ট্রাক্ট করে? Contract. Contracts, becomes more dense and drops, নিচে পড়ে যায়। যখনই নিচে চলে আসলো কোল্ড এয়ার, কোল্ডের ডাইরেকশন দেখো, কোল্ড এয়ার যখন নিচে আসলো, এই জায়গাটা তো একটা এমপ্টিনেস ক্রিয়েট হয়ে গেল। হু উইল ফিল আপ দ্য এমপ্টিনেস? Warm air. Warm air. নিচের warm air will rise to the top. This is warm air. Will rise to the top to fill up this space. তারপরে ওয়ার্ম এয়ার কে আবার আমার এই এসি ঠান্ডা করে দিবে। The same process is repeated and guess what? A convection current. তোমার লাস্ট পয়েন্টটা যেন সব সময় থাকে আমার, a convection current is set up. Guys, পয়েন্টস গুলো কি ক্লিয়ার সবার? Can you write this down? Yes, sir. বলি, আমাকে লিখে দেখাও। Would you be able to write down the points? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. Oh, I didn't agree. তাহলে কি দিয়ে স্টার্ট করব? তোমরা বলো, ফার্স্ট পয়েন্ট কি হবে? The cooler The cooler, cools the air. Cools down the surrounding air. air, না কোন জায়গার এয়ার? সারাউন্ডিং বললে তো প্রবলেম হয়ে যাবে। Cools on the air at the top নাকি বটম? Above. Top. Okay. Cold air contract becomes Heavier. dense. More dense. More Heavier. dense. More dense লিখো, হেভিয়ার না। ম্যাথস আবার সেম থাকে, হেভিয়ার লিখতে পারবা না। becomes more More dense dense. and rises এর অপোজিট ওয়ার্ড কি? Sinks. এতক্ষণ Sinks descends. and sinks. আচ্ছা, কোল্ড এয়ার নিচে চলে আসলো, এই যে ইউ ক্যান সি ইট হিয়ার, কোল্ড এয়ার নিচে চলে আসলো। এবার ওয়ার্ম এয়ারটা কি করবে? The warm air from the surrounding takes its place. আচ্ছা, Continuous when until the guys, এর মিনিং বলতে পারবা এভরিওয়ান? এই ইটটা কার দিকে পয়েন্ট করতেছে? Cold air. Exactly. cold air.
জায়গাটা নিল exactly absolutely right takes its place the process is repeated and a convection current is set guys সবার কি ক্লিয়ার এতটুকু পর্যন্ত Yes, sir. এক্সেলেন্ট আচ্ছা তোমরা কক্সবাজার গেছো কেউ Ji, sir. Yes, sir. Yes, sir. Other plan আছে সিনেমাটিক যাব। বুঝি না কি বললো লাইক কক্সবাজার গিয়েছি প্ল্যান করতে পারছি সিনেমাটিক যাব করোনা শেষ হলে। আচ্ছা একটা জিনিস দেখো তো বিচের সাইডে তুমি সব সময় দেখবে ইটস ভেরি উইন্ডি খেয়াল করছো বিচের সাইডে যখন হাঁটবা ইটস অলওয়েজ উইন্ডি কিন্তু উইন্ডের ডাইরেকশনটা তোমরা আমাকে বললা যে তোমরা কদিন পরে এসে যাবা কক্সবাজারে যাবা সো নেক্সট টাইম ইউ গো টু কক্সবাজার ডু চেক দিস আউট এই জিনিসটা একটু চেক আউট করে দেখো ইফ ইট মেক্স সেন্স কোনটা আমি বলতেছি দেখো cool sea breeze warm sea breeze cool land breeze warm air আচ্ছা সব এক্সপ্লেন করতেছি ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট এয়ারের বা উইন্ডের ডাইরেকশনটা নোটিস করে দেখো দিনের বেলা generally it feels as though এই ডাইরেকশনে উইন্ড আসতেছে আর রাত্রের বেলা তুমি যদি বিচে দেখো it feels as though বিচের মানে বিচ তো না সি এর দিকে উইন্ডটা ফ্লো করতেছে why is this the case convection is also responsible for sea breeze and land breeze sea breeze আর land breeze কিন্তু এক জিনিস না guys this is illustrated in the diagram below আচ্ছা দিনের বেলা শুনো আমার কথা ক্লিয়ারলি দিনের বেলা land is warmer everyone এটা এক্সামের কোশ্চেন একদম এক্সামে ডাইরেক্টলি আসলে দেখি আমি এখানে দিছি না আমি এমনি দিতাম না নোটিস করো গাইস during the day the land is warmer and during the night the sea is warmer guys সবাই কি বুঝতে পারতেছো আমার কথা Yes, sir. সানলাইট তোমার ল্যান্ড আর সি কে কিন্তু সেম অ্যামাউন্টে হিট করতে পারে না ল্যান্ড বিকামস ওয়ার্ম মাচ ফাস্টার সো দিনের বেলা ল্যান্ডটা অনেক তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায় এইজন্য দিনের বেলা ল্যান্ডটা ইজ ওয়ার্মার মাথায় রাখো গাইস দ্য ল্যান্ড ইজ ওয়ার্মার ল্যান্ড ওয়ার্মার হওয়ার কারণে ল্যান্ডটা ওর সারাউন্ডিং এয়ারকে কি করবে হোয়াট ডু ইউ থিংক গাইস Warm করে দিবে। Exactly. The warm air rises and the cold air. Guys, can you please switch off your microphone? যাদের অনেক আওয়াজ হচ্ছে please microphone টা off রাখো please okay the cold air from above the sea comes to take its place আসলো আবার warm landটা ওকে হিট আপ করলো আবার উঠে গেল the process is repeated কতক্ষণ রিপিট করবে until a convection current is set up Sir, এই convection current টা বুঝি নাই। আচ্ছা কনভেকশন কারেন্ট মানে হইলো যে এয়ার এখানে কনভেকশনটা কোন মিডিয়ামে হচ্ছে এয়ারের জন্য তো এয়ারের ভিতরে একটা কনভেকশন কারেন্ট সেটআপ হলো কনভেকশন কারেন্ট মানে কি যে এরকম একটা লুপ ক্রিয়েট করা ওয়ার্মটা এদিকে চলে যাচ্ছে কোল্ডটা আসতেছে এই যে এই আচ্ছা কারেন্ট ওয়াটার মানে কি গাইস কারেন্ট শুনে কিন্তু মনে করো না যে ইলেকট্রিক শক নো No, sir, flow of electrons. না 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 অ্যাবসলিউটলি নট মোটেও না have you never heard this term water current wait have you heard this term water Yes, sir. Yes, sir. water current মানে কি পানিতে হাত চুবাইলে তুমি ইলেকট্রিক শক খাবা বলো তো আমাকে No, sir. It's not water যে flow করতেছে the flow of water is what we call water current যে কোনো কিছুর ফ্লোটাকে আমরা কারেন্ট হিসেবে কনসিডার করতে পারি doesn't necessarily have to be pertaining to electricity তাহলে এই জায়গায় ফ্লোটা কে করতেছে Air. air that's flowing আর দেখো তো ডাইরেকশনটাও কিন্তু ফিক্সড একটা ফিক্সড লুপে ও ফ্লো করতেছে যে একটা ফিক্সড লুপে একটা ফিক্সড ডাইরেকশনে ফ্লো করলে উই কল ইট আ কারেন্ট আর কি কারেন্ট কার কারণে হচ্ছে কোন প্রসেসের কারণে হচ্ছে কনভেকশনের কারণে হচ্ছে দ্যাটস ওয়াই উই কল দিস এ কনভেকশন কারেন্ট দেখো তো ক্লিয়ার নাকি স্যার একটা কোয়েশ্চেন Yes, প্লিজ স্যার ডেজার্টে কিভাবে হয় স্যার ডেজার্টে তো সকালবেলা গরম আর রাতের বেলা তো ঠান্ডা থাকে
Yeah, pretty much it's following the same like logic here. Like land কিন্তু warm up by ডেজার্টে তো rising. কাছাকাছি কোনো সি নেই। এক্স্যাক্টলি ডেজার্টে কাছাকাছি কোনো সি নাই। ডেজার্টের এই জন্যই ডেজার্টে ইউ ক্যানট এভার ইউজ দ্য টার্ম সি ব্রিজ, ওখানে কিন্তু সি এর কনসেপ্ট না। আচ্ছা ডেজার্ট বাদ দাও, নরমালি তুমি তোমার ছাদেও যখন বসে থাকো, ছাদেও কি উইন্ড নাই? উইন্ড তো আছে। উইন্ড যে সবসময় সি ব্রিজের কারণেই হবে, কনভেকশনের কারণেই হবে, দ্যাট ইজ নট দ্য কেস। আমার অ্যাটমসফেরিক প্রেসারের চেঞ্জের কারণে কিন্তু আমার এই ব্রিজ বলতেছি এই উইন্ড ক্রিয়েট হতে পারে। বুঝতে পারছো? দ্যাট মিন্স সব সময় কনভেকশনের জন্যই হয় না। নট রিয়েলি নো, এরকম কোনো কথা নাই যে সবসময় আমার কনভেকশনের কারণেই উইন্ড ফ্লো করবে। অফ কোর্স নট। ক্লিয়ার হলো এবার? ওকে স্যার। ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। নো প্রবলেম। নেক্সট আসি গাইস, তাহলে আই হোপ সবার কনভেকশন কারেন্টের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার। বাট আই হ্যাভ টু শো Yes, ইউ, sir. yes, I have to show you something. It's called a lava lamp. এটা নিয়ে ও লেভেলে কোনো কোয়েশ্চেন আসে নাই, কিন্তু এই কনভেকশন নিয়ে আসছে ও লেভেলেও আসছে, এ লেভেলেও আসছে। কনভেকশন নিয়ে লাভা ল্যাম্প। I don't know if you have ever seen a lava lamp. Let me show you real quick. Oh yeah, I saw that before. It's a Satisfying. 80s show Really and all that. And 70s show. হ্যাঁ বিদেশিদের হারিকেন। কিসের হারিকেন? বিদেশিদের হারিকেন। ভালো আছে। দেখো 4 hours of my yellow lava lamp, মানে কত বেকার মানুষ। Sir, look at the views এগুলো মানুষ though. দেখে, Wow. স্টিল এগুলো মানুষ দেখে, আমরা এগুলো করে ফেলে। তারপর দেখো নিচে পড়ে কিন্তু আবার উঠে যাচ্ছে, উঠে কিন্তু বসে থাকে না, আবার নিচে পড়ে। It doesn't stay over here. দেখো উঠে কিন্তু it doesn't stick over here, it falls down again. আবার এত ইউজলেস জিনিসটা। I know. But if I It's ask for entertainment purposes. guys, ঠিক আছে, I understand. But if I ask you, এই যে পুরো জিনিসটা লাভা ল্যাম্পের কনসেপ্টটা, the whole thing based on or around what? Can you identify guys? এই যে পড়তেছে কনভেকশন। Convection. Exactly. পরে আবার একটু পরে আবার উঠে যাবে। But the whole thing is based on convection. এই যে নিচে পড়লো, the heat source, hear me out everyone, the heat source is over here. heat sourceটা কিন্তু নিচে, এই জন্য স্যার এটা উপরে উঠতেছে। শোনো নিচে হিট সোর্সের এখানে গেলেই it gets heated up. নোটিস করে দেখো, হিট সোর্সের এখানে আসলে it gets heated up. হিট হইলেই একটা লিকুইড সবসময় কি করে, whenever a liquid gets heated up, লিকুইডটা কি করে তাড়াতাড়ি আমাকে বলো? এক্সপ্যান্ড করার উপরে ওঠে। becomes less dense and it rises. এই যে দেখো রাইজ করতেছে, রাইজ করলো, দেখো করতেছে, কিন্তু এই জায়গাটার থেকে কে চলে আসবে? the cold lava from the top. এই যে দেখো নিচে coming down to take its place. এই যে the cold one is coming down to take its place. কোল্ডটা আবার আসলো, এসেই কোল্ডটাও যখন আবার গেস করো কি হবে? আবার এটা হিটেড আপ, ও আবার রাইজ করবে, takes a while. Why don't I increase the speed? Playback speed আমি 1.75 করি। Okay, I think this is better now. much better. কোল্ডটা রাইজ করলো, সরি হটটা রাইজ করলো, হটটা রাইজ করার সাথে সাথেই প্লেব্যাক স্পিড বাড়াইলাম না, বাড়ানোর পরে অবস্থা। ওকে, হটটা রাইজ করলেই the cold one comes down to take its place. The process continues. দেখো হটটা উপরে যাচ্ছে, হটটা উপরে যে কোল্ডটা নিচে নামতেছে, তাড়াতাড়ি কোল্ডটা নিচে নামতেছে, এই যে প্রসেস যে চলতেছে এটাকে is what we call a convection current. আর আমি যদি জিজ্ঞেস করি আইডেন্টিফাই করো the fluid over here, কোন ফ্লুইড নিয়ে কথা হচ্ছে? এই যে ইয়েলো ওয়্যাক্সি ফ্লুইডটা। গাইস সবার কি বানিয়েছিলাম একবার স্লাইম দিয়ে। হ্যাঁ এটা দিয়ে বানাইতে I পারো। thought that was slime. The time I got reincarnated.
অয়েলের মধ্যে স্লাইম দিয়ে বানানো যায়। সেটা করা যায় অয়েলের সাথে স্লাইম দিয়ে করতে পারো। Sir, you know what's funny? বলো। Sir, that lamp video which you just showed, 751,000 people bothered watching that, and over 3,000 people liked that. Wow, nice. Acha, where were we? You can see hundreds of examples. I really like this one যেটা আমি এখন প্লে করব। Convection. So, because of conduction, we found that both liquids and gases are rubbish at it. But heat can Their transfer. speed. Convection occurs only in fluids. Now, by fluid, we just mean a liquid or a gas, something that can flow. And the way it happens is always the same. So, let's look at the gas particles in this room. They all have roughly the same energy, which we can see because they're all moving about the same speed. So let's put a fire in the room. Okay, now the particles by the fire start to gain energy from it, and they start to move faster. And because they're moving faster, they spread out. So that bit of fluid becomes less dense. And because it's less dense, it rises. পয়েন্টসগুলো দেখতেছো একদম পারফেক্টলি ফিট ইন করতেছে যে আমরা যেটা নিয়ে ডিসকাস করলাম। Yes, sir. Now, when those particles rise, they can't leave nothing behind. So when the particles rise, they can't leave nothing behind. So এই যে emptiness-টাকে কে fill up করে? The cool air or fluid moves in to replace them. But now this cooler fluid is by the fire. So these particles start to gain energy. And this bit of fluid then becomes less dense than the fluid above it. And it rises, pushing the other particles back round. These are now back by the fire. So guess what? They're going to gain energy. They're going to get even hotter. They're going to become even less dense. They're then going to rise. This is going to happen over and over again, forming a convection current. দেখো তো একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার নাকি সবার কাছে কনসেপ্টটা? Yes, sir. Yes, sir. Next section. এই তো that's more or less all you need to know about convection. আমরা দুইটা দেখলাম, কন্ডাকশন দেখলাম, কনভেকশন দেখলাম। একটা তাড়াতাড়ি কুইক রিভিউ করে ফেলি। কন্ডাকশনে the particles of the matter does not move. তাহলে হিটটা ট্রান্সফার কিভাবে হয়? Vibration of the particles. The energy onto their neighboring particles. But when it comes to convection, আচ্ছা তাহলে একটু ব্রেকডাউন করে আরেকটু। Conduction occurs in solids. Convection occurs only in fluids. And what exactly do we mean by fluids? Liquids and gas. Are both fluids because they both flow. সবাই কি ক্লিয়ার এতটুকু পর্যন্ত গাইস? Yes, sir. Then Sir, Yes, convection and convection again, please. in convection is the method of heat transfer where the particles of the matter move themselves. পার্টিকেল গুলা নিজেই মুভ করে। বুঝতে পারছো? Yes, sir. The matter itself moves. Particle of the medium মানে কি? The matter itself moves, right? So I think more appropriate হবে হলো particle নিয়ে বসে থাকা। I think it's more appropriate to stick to particles. So conduction the particles do not move, but convection the particles move themselves, right? Okay. Guys, এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার এবার? Yes, sir. Okay, great. Yes, sir. আমাদের কন্ডাকশন গেল, কনভেকশন গেল। আচ্ছা, দুইজনের ভিতরে আমি তোমাকে সিমিলারিটি আর ডিফারেন্স যদি জিজ্ঞেস করি, গাইস নোটিস করো কেয়ারফুলি। আমি যদি কন্ডাকশন আর কনভেকশনে তোমাকে সিমিলারিটি জিজ্ঞেস করি আর ডিফারেন্স জিজ্ঞেস করি, গাইস মাইক্রোফোনটা একটু অফ রাখো প্লিজ। আমি যদি দুইজনের ভিতরে তোমাকে সিমিলারিটি আর ডিফারেন্স আইডেন্টিফাই করতে বলি, আই থিংক দিস ওন্ট বি ভেরি টাফ ফর ইউ অল। সিমিলারিটি কি গাইস? Transfer of heat. They both transfer heat. এর বেশি অবভিয়াস হয়ে যায় আরেকটু। The both
they both require a medium. Medium, they both require a medium. বুঝতেছো guys? এক্সামে দেখো তোমাদের যদি এই বেসিক আইডিয়াস গুলো ক্লিয়ার না থাকে কেমনে যে ঘুরায় পেঁচায় কোশ্চেন দিবে একদম তখন দেখবা যে আকাশ থেকে পড়ছো সবকিছু নতুন মনে হবে সো প্লিজ বেয়ার ইন মাইন্ড যে কন্ডাকশন আর কনভেকশনের সিমিলারিটিটা হইলো দে বোথ রিকোয়ার এ মিডিয়াম টু ট্রান্সফার দ্য হিট বাট আজকে আমরা চলে যাব আমাদের থার্ড টপিকে as in the third method of heat transfer যেটার নাম কি you know very well guys what do you think Radiation. Oh, স্যার জি স্যার স্যার ল্যাব এক্সপেরিমেন্ট করার কথা ছিল সব করব গাইস সব করব জাস্ট একটু ওয়েট করো সবকিছু নরমাল হোক অবশ্যই করব কেন করব না আজকের লাস্ট টপিক হলো আমার রেডিয়েশন আচ্ছা সো রেডিয়েশন is the method of heat transfer that does not require a material medium রেডিয়েশনের মাধ্যমে হিট ট্রান্সফার করতে তোমার কোনো মিডিয়ামই লাগে না দেখি heat can be transferred by infrared radiation unlike conduction and convection which need particles as in medium infrared radiation is a type of electromagnetic radiation guys এখন কি একটু বুঝতে পারতেছো এই যে হিট ফ্লো আমরা ইটের পরে কেন দেখলাম ওয়েভস এর পরে কেন দেখলাম because waves এর ভিতরে we did see infrared and electromagnetic radiation guys এখন তুমি বলো কার সিকোয়েন্স বেটার আমারটা না বইয়েরটা আপনারটা স্যার। আপনারটা আমি একটা রিজনে করতেছি I really hope now you understand আচ্ছা because no particles are involved radiation can even work through vacuum of space মানে it can travel through vacuum this is why we can still feel the heat of the sun even though it is 150 million kilometer away from the earth এই যে sun থেকে আর্থে this is the earth much smaller হিট যে আসে মাঝখানে তো কিচ্ছু নাই emptiness absolutely nothing here this is space কোনো মিডিয়াম নাই তাহলে সান থেকে হিটটা আসে কিভাবে what do you think guys how does the heat travel from the sun towards earth কিভাবে আসে কোন রেডিয়েশন Infrared radiation. ব্যাপারটা ক্লিয়ার পুরোপুরি এখন গাইস আওয়াজ করো না প্লিজ এরকম আওয়াজ করো না অনেক ডিস্ট্রাক্টিং নোটিস করো তারপরে পার্টে আসি ডিফারেন্ট সারফেসেস নিয়ে কথা বলি দিস ইজ ইন্টারেস্টিং ডিফারেন্ট সারফেসেস গুলো দেখি some surfaces are better than others at reflecting and absorbing infrared radiation this table summarizes some differences dark and dull surfaces gula good absorbers as well as good emitters of heat ডার্ক এন্ড ডাল সারফেস গুলা যত ইজিলি অ্যাবজর্ব করতে পারবে তত ইজিলি ওরা আবার এমিটও করবে কিন্তু they are not very good reflectors in fact they are very poor reflectors of infrared radiation but when it comes to shiny and polished surfaces they are not very good absorbers or emitters for that matter they are very good reflectors of heat guys relate করতে পারতেছো সবাই পয়েন্টস গুলা Yes, sir. আমি প্রত্যেকটা एग्जांपल দিয়ে দেখাবো নেক্সট আসি heat radiation investigation দেখি the transfer of infrared radiation from a hot object to cooler surroundings can be investigated using a piece of apparatus called a Leslie's cube এই যে this is what we call a Leslie's cube দেখি কি করি this is a metal cube with 4 sides prepared in different ways চারটা সাইড আছে তখন উপরটা তো খোলা নিচেরটা তোমার ঢাকা কিন্তু এই চারটা সাইড নিয়ে আমার ডিসকাশন this is side number 1 side number 2 a and হলো side 3 and finally I hope you can see this এই সাইডটা আমার 1 এই সাইডটা 2 ওই এন্ড আমার 3 and this one is 4 গাইস কোন চারটা সাইডের কথা বলতেছি বুঝতেছো সবাই এবার Yes, sir. ওকে এই চারটা সাইড নিয়ে কথা হলো আমার ওকে দেন হোয়াট কি করব এই সাইড দিয়ে four sides prepared in different ways কি কি ওয়েজ দেখি black white
শাইনি অর ডাল। আচ্ছা, ব্ল্যাক হোয়াইট শাইনি ডাল মানে কি আসতেছি। ইট ক্যান বি ফিল্ড উইথ হট ওয়াটার। আমি হট ওয়াটার দিয়ে ওকে ফিল করলাম on an electric hot plate so that all four sides are at the same temperature. আমি ওকে একটা হট প্লেটের উপর রাখলাম যেন সবগুলো সাইডে আমার সেম টেম্পারেচারে থাকে। ওকে, দেখি এবার মেথডটা দেখি। Measure the temperature a fixed distance from each side of a Leslie's cube using the thermometers. এই যে ইনফ্রারেড থার্মোমিটার। গাইস, তোমরা যদি এর মধ্যে বের হয়ে থাকো অর নিউজ দেখো, ইউ মাস্ট হ্যাভ সিন অনেক রেস্টুরেন্টস এর সামনে বা কোনো হোটেলস এর সামনে দে অলওয়েজ চেক ইওর টেম্পারেচার, বা মিনা বাজারে ঢোকার সময়ও, আগুরাতে ঢোকার সময় তোমার কপালে এরকম একটা বন্দুকের মধ্যে ধরে টেম্পারেচার চেক করে। কন্ট্যাক্টলেস, খেয়াল করছো গাইস এই জিনিসটা? Yes, Yes, sir. sir. Yes, that's what we call an infrared thermometer. যে কোনো কন্ট্যাক্ট ছাড়া কিভাবে টেম্পারেচার মেজার করতে পারে। Now, measure the temperature of a fixed distance from each side of the Leslie's cube using thermometers or using a thermocouple. এটা লাগবে না, thermocouple লাগবে না আমার। Heat the Leslie's cube with boiling water or a hot plate. Leslie's cube কে আমি hot plate দিয়ে heat up করলাম। Continue to measure and record the temperatures every 30 seconds for 5 minutes. Then plot a graph of temperature against time for each side. Compare the 4 graphs obtained. Remember that the 4 thermometers may vary in accuracy, so take into account when analyzing the result. ভাই এত ভেজালের কোনো কাহিনী নাই, সবথেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো একটা সেকেন্ড ওয়েট করো প্লিজ। নেক্সট পয়েন্ট আসি। What do you think? এখান থেকে আমি কি কনক্লুশন রিচ করতে পারি? Guys, do you have any idea? তুমি চারটা সাইডের নামগুলো একটু দেখো। Everyone notice very closely. Look at the names of the 4 sides. Shiny black, matte white, matte black আর shiny silver. তুমি যখন এদেরকে কম্পেয়ার করবা, কোনটার থেকে you'd see সব থেকে বেশি হিট ট্রান্সফার হচ্ছে? তোমার কমন সেন্স কি বলে গাইস? Matte black. Exactly, Matte matte black. black সব Matte থেকে black. আবার এমিট করবে। Absolutely right. So I hope you all get the idea. এটা কিভাবে বুঝলাম আমি? We got this from here. The dark and dull surfaces are good emitters. এই কনটেক্সটে হিটটা কি অ্যাবজর্ব করতেছি নাকি এমিট করতেছি গাইস? Think Emit করতেছি। Absolutely right. এই যে এক্সাম্পলটা, এটার ভিতরে the heat is being emitted. এটাকে আমি এমিট করতেছি। গাইস সবাই ক্লিয়ার এত পর্যন্ত? Yes, sir. স্যার Yes, আমার sir. আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল। বলো না স্যার। স্যার তাহলে আর্থ কি রাতের বেলা বেশি হিট অ্যাবসর্ব করে? আচ্ছা, তুমি যদি ওভারঅল আর্থ কনসিডার করো দেন ইটস আ প্রবলেম, বিকজ আর্থের 60% হলো তোমার ওয়াটার, 60% না অ্যাকচুয়ালি 2/3 হলো আমার ওয়াটার আর 1/3 হলো ল্যান্ড। ল্যান্ড আর ওয়াটার কিন্তু সেম অ্যামাউন্টে হিট আপ করে না। ও তাহলে স্যার তাহলে মানে রাতের বেলা ওরা লাইক সেম হিসেবে করে না, না সেম অ্যামাউন্ট অফ হিট অ্যাবসর্ব করে না। না, এটা বলতে পারো না তুমি, বুঝতে পারছো? স্যার যদি ল্যান্ডেরটা বলি, শুধু ল্যান্ড, ল্যান্ড দিনের বেলা বেশি হিট হয়। নো স্যার মানে হিট কি অ্যাবসর্ব করে? সারাক্ষণই তো হিট অ্যাবজর্ব করে। ল্যান্ড বলো সি বলো, কন্টিনিউয়াসলি তো হিট অ্যাবজর্ব করতে থাকে, ওকে স্যার। বুঝতে পারছো? ইয়েস ল্যান্ড যতটুকু অ্যামাউন্টে হিট অ্যাবজর্ব করে, ওয়াটার ততটুকু অ্যামাউন্ট অফ হিট অ্যাবজর্ব করে না। ল্যান্ড তাড়াতাড়ি হিট আপ হয়, আবার তাড়াতাড়ি ঠান্ডাও হয়ে যায়, বাট সি বা ওয়াটার গরম হতে অনেক টাইম লাগে, ঠান্ডা হতে অনেক টাইম লাগে। বুঝতেছো কি বললাম? ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। নো প্রবলেম। আসি, এখন আমরা রিডিউসিং হিট ট্রান্সফার দেখব। এই টপিকটা খুব আনরিলেটেবল লাগে তোমার আমার কাছে,
ভেরি আনরিলেটেবল। কেন বলতেছি? এটাই ওই বিদেশি ভাষার চ্যাপ্টার স্যার। অ্যাবসলিউটলি রাইট, এটা বিদেশি ভাষার চ্যাপ্টার। আমরা গরমে মরতে থাকি এখানে, আমরা সবসময় চাই কুল ডাউন করার জন্য, সবকিছু কেমনে ঠান্ডা রাখবো, মানে দিস ইজ আওয়ার টার্গেট, রাইট? কিন্তু যখন বাইরে যাবা, বাইরে কিন্তু দ্য হোল সিনারিও চেঞ্জেস। বাইরে মানুষদের ইনকামের একটা অনেক লার্জ পার্সেন্টেজ চলে যায় ইলেকট্রিসিটি বিল দিতে, যে সব থেকে লার্জেস্ট হলো হাউস রেন্ট, আর সেকেন্ডই হলো ইলেকট্রিসিটি বিল। এন্ড গেস হোয়াট, ইলেকট্রিসিটি বিল কি আমার তোমার এসি চালায় আসে? অফকোর্স নট। ইলেকট্রিসিটি বিলটা সব থেকে বেশি আসে হিটার। হিটার। কানাডাতে বলো বা ইউএস এর কিছু স্টেটস আছে যেখানে অনেক অনেক ঠান্ডা হয়, সো এখানে তোমার সারাটাক্ষণ হিটার চালায় রাখতে হয়। এখন এইভাবে যদি আমি হিটার চালায় রাখি, গরম করে রাখার চেষ্টা করি বাসা, তাহলে তো হিউজ ইলেকট্রিসিটি বিল চলে আসবে। তাহলে হিটার একটু চালায় রুম গরম করে অফ করে দেওয়াটাই আমার মেইন অবজেক্টিভ থাকে। সো আমি কি এমন করতে পারি যেখানে আমার আই ক্যান রিডিউস দ্য হিট ট্রান্সফার? এই জন্যই বলছি আনরিলেটেবল, বিকজ ম্যাক্সিমাম টাইমে বাংলাদেশের কথা যদি বলি, সিন্স উই অল লিভ ইন বাংলাদেশ, আমরা সবসময় চাই ঠান্ডা রাখতে, আর বাইরের মানুষরা চাই গরম রাখতে। এই জন্য একটু আনরিলেটেবল লাগতে পারে তোমাদের কাছে, কিন্তু আমি যেহেতু তোমাদেরকে এখন কনটেক্সট দিয়ে দিছি, আই হোপ ইউ উইল অল বি এবল টু রিলেট টু ইট নাও। দেখি, heat energy is lost from buildings through their roofs, windows, walls, floors, through gaps around windows and doors. However, there are ways these losses can be reduced. কিভাবে দেখি? Heat escape routes, যে কোন কোন জায়গার থেকে সব থেকে বেশি হিট রিলিজড হয়। এই টাইপের ইমেজকে বলা হয় হলো ইনফ্রারেড ইমেজিং, অর ইন আদার ওয়ার্ডস থার্মোগ্রাম। স্যার দেখেছিলাম আমরা। দেখছো না এটা? কোথায় দেখছো? হ্যাঁ, ম্যাগনেটিক ওয়েভস পড়ার সময় রাইট, আমি আপনি দেখেছেন। এক্স্যাক্টলি ইনফ্রারেডের সময় তখন এটা অলরেডি দেখছি। গাইস, এই গ্রাম মাথায় আসলেই কিন্তু খালি ইনস্টাগ্রাম চলে আসে, ঠিক আছে? এই কনটেক্সটে গ্রাম মানে কি? থার্মোগ্রাম মানে হইলো থার্মাল পিকচার, ইনস্টাগ্রাম মানে হলো ইনস্ট্যান্টলি তুমি পিকচার আপলোড করতেছো যে অ্যাপ দিয়ে। নাও যেরকম আমরা আলট্রাসোনোগ্রাম বলি না? ইয়েস স্যার, ওইটাকে ওই Yes, sir. It's a আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ইউজ করে যে pictures পিকচারটা with আমরা ফর্ম ultrasound. করি। Exactly. Now, the windows are the hottest. Windows gula hottest, showing that most heat is lost from the house through those parts. Heat energy is transferred from homes by conduction through the walls, floors, roof, and windows. It is also transferred from the homes by convection. For example, cold air can enter the house through gaps in doors and windows, and convection currents can transfer heat energy in the loft into the roof tiles. Heat energy also leaves the house by radiation through the walls, roofs, and windows. Okay. Heat energy also leaves the house by radiation through walls, roofs, and windows. Okay. Ways to reduce heat loss. কোন কোন জায়গা দিয়ে হিট লস হয় আমি তো দেখলামই, এখন আমি কিভাবে এই হিট লসটাকে মিনিমাইজ করতে পারবো সেটা নিয়ে আমাদের টপিক। এখন নোটিস করে দেখি, there are several different ways to reduce heat loss. Guys, পুরোটা একটু পড়ো তো, just get used to the technical terms, প্রত্যেকটারে আমি ডায়াগ্রাম সহ দেখা দিচ্ছি। everyone, I know কয়েকটা টার্মে তোমার একটু কনফিউশন হবে, প্লিজ ডোন্ট কনসার্ন yourself with those terms. I'll show each and every one of the things. আমি সবার আগে চাই everyone to get used to this technical terms. সবাই পুরোটা একটু পড়ো everyone, এই জায়গাটা একটু পড়ো যে আমি কিভাবে বাসা বাড়িতে হিট লস মিনিমাইজ করতে পারবো। পুরোটা একটু পড়ো।
পড়ছো সবাই? Yes, sir. ওকে, Yes, এবার sir. এভরিওয়ান নোটিস করে দেখো। Simple ways to reduce heat loss include fitting carpets, curtains, and draught excluders. আচ্ছা, draught excluders sounds very fancy, but it's a really simple device. আমি এক্সপ্লেন করতেছি, শুনো। এই যে দরজার নিচে তুমি যদি এখন তোমার দরজার দিকে তাকাও, যদি কারো দরজা বন্ধ থাকে, সে আরো বেটার রিলেট করতে পারবা। খেয়াল করে দেখো, এই যে দরজার নিচে ডু ইউ সি একটু স্লাইড গ্যাপ আছে? Yes, sir. দরজা যদি বন্ধ থাকে আরো ক্লিয়ারলি দেখতে পারবা। তুমি যদি একদম Yes, sir. তুমি যদি একদম মাথা নামায় নিচে দেখো, ইউ ক্যান সি অন দ্য আদার সাইড অফ দ্য ডোর একটু কিন্তু গ্যাপ থাকে। অনেকের দরজায় আবার ভালো গ্যাপ থাকে, এই গ্যাপ দিয়ে তোমার এয়ার ফ্লো করতে পারে। তো এইটাকে তুমি কিভাবে মিনিমাইজ করতে পারো? ইউ ক্যান ইউজ এ ড্রট এক্সক্লুডার। অনেক একটা ব্ল্যাক কালারের লেদার টাইপ অফ থিং, রাইট? এক্স্যাক্টলি, লেদার না, অনেক সময় অনেকে ব্ল্যাক কালারের রাবার টাইপের একটা জিনিস পেরেক দিয়ে লাগায় রাখে। হ্যাঁ, ওই তো এসি রুমে Exactly. স্পেশালি। This is what you call a draught excluder. এত ফ্যান্সি নাম দেওয়ার মানেটা কি? Exactly, I know. শুনতে অনেক ফ্যান্সি মনে হয়, but it's very easy একটা কনসেপ্ট। ক্লিয়ার সবাই পার্টটা? Sir, what's Sir, the point black. of even adding such fancy names on things? Sir, black দেয় কেন? Good absorber দেখে? না, ব্ল্যাকের কোনো কাহিনী নাই। তুমি রাবার, ও। অনেকে আমি দেখছি সাইকেলের বা রিকশার যে ইয়ে আছে না, চাকার ইয়েটা, ওইটাকে কেটে Yes, sir. স্ট্রেট করে। তো এখন টায়ারের কালার কি হয়? ব্ল্যাক। ওই সেন্সে ব্ল্যাক লাগাচ্ছে। ও, ব্ল্যাক দেওয়ার কোনো রিজন নাই। তুমি যদি ড্রট এক্সক্লুডার দিয়ে সার্চ দাও, তুমি কিন্তু অনেক ফ্যান্সি ইমেজেস পাবা। লেট মি জাস্ট শো ইউ রিয়েল কুইক। ইফ ইউ জাস্ট সার্চ আপ ড্রট এক্সক্লুডার হিয়ার, সাইকেলের টায়ার লাগায় নাম ড্রট এক্সক্লুডার। হ্যাঁ আসলেই তুমি যদি না বাংলাদেশে না সাইকেলের বা রিকশার টায়ার লাগায়, সব জায়গায় কি লাগায় নাকি দেখো, এই যে দিস ইজ হোয়াট ইউ কল আ ড্রট এক্সক্লুডার। আচ্ছা, হ্যাঁ, এইটা ড্রট এক্সক্লুডার মানা যায়, স্যার। That's a draught excluder? এই দেখো, দরজা আর ফ্লোরের মাঝখানে কিন্তু একটা গ্যাপ আছে। এই গ্যাপটা দিয়ে যেন এয়ার না চলে যায়, এই জন্যই উই ক্যান ফিট ইন এই ড্রট এক্সক্লুডার। গাইস, রিলেট করতে পারছো পুরো জিনিসটা? Yes, Yes, sir. sir. Such a Yes, sir. complex name for such a Yes, sir. simple thing. Wow. স্যার তাহলে আমাদের দেশের জন্য তো আমরা আরো মানে গ্যাপটা বেশি করে দিব না, তাহলে যেন হিট লসটা বেশি হয়, কারণ আমাদের এখানে তো অনেক গরম। না, দরকার নাই, বিকজ আমাদের তো হিট লসেরও কোনো কাহিনী নাই, বিকজ আমরা তো হিটারই ইউজ করি না। উই ডোন্ট ইউজ আ হিটার ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস। ও, বুঝছো? ইয়েস স্যার। দেখি স্যার, স্যার, আমরা কেন যে আগের বাসাগুলোর মধ্যে ফুলের মতন ফুটা ফুটা থাকতো ওয়ালের মধ্যে ভেন্টিলেশনের জন্য? ওয়াই? আগের দিনের বাসায়, ইয়েস। আগের দিনে এসির কোনো কাহিনী ছিল না তো স্যার। তো তখন এই যে ওয়েট, তুমি কখনো শুনছো যে, আরে কি জানি বলে, দক্ষিণা হাওয়া, বাসা সবসময় খুঁজতো দক্ষিণ দিকের বাসাটাতে নিতে হবে আমার আগে। হ্যাঁ। হ্যাঁ, বিকজ মানে ব্যাক ইন দ্য ডে এসির কোনো কাহিনী ছিল না। সো ন্যাচারালি কুল ডাউন করার জন্য এই ভেন্টিলেশন সিস্টেম করতো, যে এক এন্ড দিয়ে বাতাস ঢুকে আরেক এন্ড দিয়ে বের হয়ে যাবে, ইন টার্ন কুলিং ডাউন দ্য রুম। আমি তোমাকে একটা বলতে পারি, এই যে ভেন্টিলেশনের সিস্টেম যেটা তুমি বললা, ইউ ক্যান সার্চ দিস আপ আজকেই। আমি রাজস্থান গেছিলাম, আমি আর আমার ওয়াইফ, লাস্ট ইয়ার জ্যান সম্ভবত, ইয়েস লাস্ট ইয়ার জ্যান। সো রাজস্থানে সব রাজাদের, রাজস্থান নামটা হয়েছে কিভাবে, সব রাজারা এই জায়গায়, সব মেহেল গুলা দেখতেছিলাম আমরা একটা একটা করে, মানে বেসিকলি দ্য ফোর্টস এন্ড এভরিথিং। সো ওইখানে কয়েকটা ফোর্টের মানে ইসের নাম দেখলাম, প্যালেসের নাম দেখলাম। একটা ছিল তোমার হাওয়া মেহেল, একটা ছিল তোমার সামার প্যালেস এন্ড এভরিথিং। সো এই জায়গায় মানে 300 আরো বেশি 500 বছর আগে they used the natural air flow to use ventilation system. You can search it up, Rajasthan ventilation system in palace, you'd see. In fact, তুমি যেহেতু কথা রেজ করলা, let me just search it up and see what comes up. আমরা নাম দিতে পারতাম ড্রট ইনক্লুডার্স। হ্যাঁ, এক্সক্লুড, আচ্ছা।
included একটা exclude আছে এখন included add গাইস এই যে ভেন্টিলেশনের কথা যে বললা না, হাওয়া মেহেলের এটাতে তুমি পাবা। ঠিক আছে, যে হাওয়া মেহেলের পুরো কনসেপ্টটা কি? The Palace of the Wind, constructed using pink sandstone, a royal solution for staying cool during hot summers of Rajasthan. The Hawa Mahal is a tall facade, windows, balconies that provide excellent system for cross ventilation. এই যে তুমি যেটা বললে না দুই এন্ডেই থাকে, that is for cross ventilation. The Hawa Mahal, along with Jantar Mahal, is an icon of Jaipur. The palace was built by Sawai Pratap Singh, blah blah blah. Shape of the palace was modeled after the crown of Lord Krishna. These pictures are part of the journey through northern Rajasthan. এই যে Hawa Mahal. This is for cross ventilation. তো আগের দিনে যে বলো না ফুটা ফুটা থাকে, এই যে ফুটা পাইছো? রয়্যাল এখন অনেক বাসার ওই তো দরজার উপরে দিকে থাকে। থাকে right. Old problems required royal solutions. Exactly. so we are royal Definitely, why not? তারপর দেখি heat loss through windows can be reduced using double glazing. These special windows have air or vacuum between the two plane of glass. Double glazing has a vacuum. There will be no conduction or convection. If the double glazing is made with air between the glass, then convection is minimized because there is little room for air to move. আচ্ছা, ডাবল গ্লেজিং যারা এখনো বুঝতেছো না, just let me show you something. এগুলা না অনেক আনরিলেটেবল আমাদের জন্য, আবারও বলতেছি, because we have never used double insulation in Bangladesh. Double glazing. আর এগুলো লাগবে না কারণ আমরা তো সারাক্ষণ গরমেই থাকি। Exactly. Double glazing window. দেখো তো রিলেট করতে পারো নাকি? এই যে this is what double glazing windows look like. এই সাইড থেকে দেখাই। ডাবল পেইন্টস ও বলা হয়। This is often referred to as double paints. আচ্ছা, সো এই ডাবল গ্লেজিং বলো, ডাবল পেইন্ট বলো, এটার মেইন অবজেক্টিভ কি? এটার মেইন অবজেক্টিভ আমি এক্সপ্লেইন করতেছি। If you look over here, এই যে এটার মেইন আইডিয়া, এই যে দুইটা উইন্ডোর মাঝখানে এই যে গ্যাপটা থাকে, you can either turn this into a vacuum. ভ্যাকিউম যদি হয় এখানে আমার কন্ডাকশনও হবে না, কনভেকশনও হবে না। বাট তুমি যদি ভ্যাকিউমের জায়গায় এখানে এয়ার ইউজ করো, দ্যাট ইজ অলসো অ্যাকসেপ্টেবল বিকজ এয়ার উইল অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যান ইনসুলেটর। তুমি বলবা নো, এয়ার যদি থাকে তাহলে তো এয়ার এটার ভিতরে কনভেকশন কারেন্ট ক্রিয়েট করে এক এন্ড থেকে আরেক এন্ডে হিট নিয়ে চলে যাবে। ওয়েল, নট রিয়েলি, বিকজ এত অল্প জায়গার ভিতরে এয়ার খুব ইজিলি ফ্লো করতে পারবে না। যদি ফ্লোই না করে তাহলে কনভেকশন কারেন্ট কিভাবে সেট আপ হবে? গাইস, ডাবল গ্লেজিংটা কি বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। I have a question. খেয়াল করে দেখো গাইস, ডাবল গ্লেজিং করে আমি উইন্ডোতে, একটা সেকেন্ড, ডাবল গ্লেজিং করে আমি উইন্ডোতে, আর এই সেম জিনিসটাই পুরা বাসার যে ওয়ালটা, মেইন ওয়াল, সেখানে আমি ক্যাভিটি ওয়ালও করতে পারি। সো ওয়ালের জন্য দেখি কি হয়। Heat loss through walls can be reduced using cavity wall insulation. This involves blowing insulating material into gap between the brick and inside wall. আমি যদি তোমাকে, আমি যেটাই বললাম যে জাস্ট ডায়াগ্রাম দেখলেই I'm pretty sure ক্লিয়ার হয়ে যাবে। If I go to, আচ্ছা তোমরা কে যেটা দেখতেছো একটু দেখি কি লিখছো। ডাবল গ্লেজ ডোনাট, রিয়েলি? আচ্ছা, ডাবল গ্লেজ ডোনাটে গ্লেজটা কি দিয়ে করে বলতে পারবা? সুগার সিরাপ। ইয়েস, বাহ, তোমরা তো এক্সপার্ট। আচ্ছা, কি দেখতেছিলাম জানি? ক্যাভিটি ওয়াল। Sir, I have a question. আর বলেন না। Sir, how do they create that vacuum in between the two? মেশিন ইউজ করে, মেশিন ইউজ করে। এই যে ক্যাভিটি ওয়াল, ক্যাভিটি ওয়ার্ডটা সব থেকে বেশি শোনা যায় হলো ডেন্টিস্টদের কাছে। তোমার দাঁতে ক্যাভিটি হয়েছে, ক্যাভিটি মানে হলো এনি গ্যাপ, দাঁতের ভিতরে যদি তোমার পোকা ধরে, পোকা মানে কিন্তু তোমার লিচুর ভিতর যেরকম পোকা, দাঁতের কিন্তু ওই পোকা না, ঠিক আছে? এই যে ক্যাভিটি ফর্ম যদি করে এই গ্যাপটাকে, তখন তোমাদের কারো ফিলিং আছে ডেন্টিস্টের কাছে যে কোনো ফিলিং করাইছো? এনিওয়ান? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this Yes, sir. is the filling
এই ফিলিংটা না দাও তখন what you'll have in your teeth is the cavity. গাইজ এখন কি রিলেট করতে পারতেছ? একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিলাম যেহেতু। ইয়েস স্যার, মনে আছে ডেন্টিস্ট আমার জিহ্বাটা এতক্ষণ ধরে যে অ্যানেস্থেসিয়া রেখে দিছে। আচ্ছা, আমার তো দাঁত ভেঙে গেছিল, ওইটার জন্য দিতেই ছিল। দাঁতের প্রবলেম নিয়ে ফ্লেক্স করতেছে মানুষজন, দেখেন স্যার। হ্যাঁ তাই তো দেখতেছি। দুনিয়া খারাপ। Now we বাট have স্যার এই ওয়ালস গুলো তো বাংলাদেশে ইউজ করে স্যার, লাইক ওই ব্রিক্স গুলা মাঝখানে ক্যাভিটি। তুমি বুঝোই নাই, ব্রিক্সের সাথে তো ক্যাভিটির কোনো সম্পর্ক নাই। ব্রিক না তো, এইটা একটা ওয়াল, এইটা আরেকটা ওয়াল, মাঝখানে একটা গ্যাপ রাখা হয় যেটার ভিতরে আমি ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল প্লেস করি। ও না স্যার, একটা ইমেজ ছিল ওই যে ব্রিক্স এর, আমি ওইটা মনে করলাম। না 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 না, এইটা হইলো একটা ওয়াল, এটা আমার ইনার ওয়াল ধরো, আর এটা আমার আউটার ওয়াল। ইনার ওয়াল আর আউটার ওয়ালের মাঝখানে যে গ্যাপ আছে, এই গ্যাপটাকে আমি ফিল আপ করে দিব ইউজিং অ্যান ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল। তুমি বলো ওয়েট আ সেকেন্ড, এটা না দিলেও তো পারেন। না, যদি আমি এটা না দেই, এখানে কিন্তু বিশাল বড় একটা স্পেস ক্রিয়েট হয়ে যাবে, যেখানে এয়ার যদি থাকে সেটা ইজিলি ফ্লো করে কনভেকশনের মাধ্যমে আমার হিট ট্রান্সফার করে ফেলতে পারবে। স্যার আপনারা এখন বলতেন এত মানে অল্প গ্যাপের মধ্যে এয়ার ঠিক মতো ফ্লো করতে পারবে না, তো কিভাবে? ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, দুইটা ওয়ালের মাঝখানের যতটুক এরিয়া বা ভলিউম আর দুইটা উইন্ডোর মাঝখানের ভলিউম আর দ্য সেম। তুমি আমাকে বলো। না স্যার। অফ কোর্স নট। এবার অ্যান্সার পাইছো? দুইটা ওয়ালের মাঝখানে হিউজ গ্যাপ, কিন্তু দুইটা উইন্ডোর মাঝখানে গ্যাপটা কিন্তু এত বেশি না। গাইস ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay, Yes, sir. the material also prevents air circulating inside the cavity, therefore reducing heat loss by convection. Heat loss through roof can be reduced by laying loft insulation. This works in a similar way to cavity insulation, কিন্তু loft insulation কোথায় ইউজ করা হয়? গেস করো গাইস। রুফস। এক্স্যাক্টলি, লফটটা জেনারেলি হ্যাঁ রুফের ভিতরে ইউজ করা হয়। আমি এখানে শো করি, তাহলে আমার মনে হয় রিলেট করতে ইজিয়ার হবে। তো একটার উপর একটা টাইলস এর মতন দেওয়া থাকে যে, সে যে খালি ট্রায়াঙ্গেল জায়গাটা, এই যে দেখো দেখাচ্ছি, এই যে ট্রায়াঙ্গেল, হ্যাঁ বাসার উপরে আই যে ওয়ান্ডার তো একটার উপর একটা টাইলস এর মতন দেওয়া থাকে লাইক দ্যাট। ও আচ্ছা, এটা না না না, এই যে উপরে যে জায়গাটা, এই যে দিস ইজ হোয়াট উই কল লফট ইনসুলেশন। বুঝতে পারছো? দেখো ম্যাটেরিয়ালটা কি, আমি না কোন এক প্যাচে জানি দেখাইছি, আমার বলে স্যার এটা সম্পাপড়ি খায় না, ওইটা না? না, দিস ইজ নট looks like bread. না, দিস ইজ এমন ব্রেড কে খায়? Cotton candy. এই দেখো এটা কি খাবি? থার্মোগ্রামের গাইস, এটা শুনি আমরা, থার্মোগ্রামের এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু গাইস নোটিস করে দেখি। ইন এনি থার্মোগ্রাম the brighter colors red, orange and yellow indicate warmer temperatures, more heat and infrared radiation emitted, while the purple and dark blue black indicate cooler temperatures, less heat and infrared radiation emitted. Always remember brighter color মানে হলো বেশি হিট, আর warmer temperatures আর ওয়ার্মার কালার মানে হলো লেস হিট। গাইস বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। যত বেশি ব্রাইট হবে, এই যে দেখো, reducing heat transfer the human body, heat is lost from the human body as well. আমাদের বডির, আচ্ছা what is the source of heat in our body? সারাউন্ডিং টেম্পারেচার হলো 20 ডিগ্রি ধরলাম, আমাদের বডির হিট কত গাইস? ইউ নো দিস ভেরি ওয়েল, বলো তো ডিগ্রি সেলসিয়াসে বলতে পারবে? 32 ডিগ্রি, 32 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস। 37 37 ভাই। আমি ঠান্ডা। আচ্ছা আচ্ছা বুঝছি। ফারেনহাইট থেকে আসছো, কথা বলো না। 98.7 ডিগ্রি ফারেনহাইট, 98.7 ডিগ্রি ফারেনহাইট হইলো আমার ইসে ফারেনহাইটে, কিন্তু এটা যদি ডিগ্রি সেলসিয়াসে বলি, আমার যতটুকু মনে পড়ে 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস, রাইট? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আবার একটু ওয়েট আ সেকেন্ড, 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস ইজ অ্যাবসলিউটলি ফাইন, কিন্তু যদি টেম্পারেচার ঢাকা শহরে 37 হয়ে যায়, তুমি কি বুঝতেছো অবস্থা কি হবে?
35 এ কিন্তু আধা মরা হয়ে যাই আমরা, 37 কিন্তু হিউজ টেম্পারেচার। তুমি বলো ওয়েট আ সেকেন্ড, তাহলে আমাদের বডি কি সারাউন্ডিং থেকে আরো গরম? ইয়েস, ডেফিনেটলি সারাক্ষণই আমাদের বডি সারাউন্ডিং টেম্পারেচার থেকে মাচ 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 ওয়ার্মার। বাট ওয়াই ইজ দিস দ্য কেস? হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ হিট ইন আওয়ার বডি? বলতে পারবা এনিওয়ান? তোমাদের blood. chemicals not just the inside the blood, body. guys, not just the blood, No? chemical reaction going on. not the chemical reaction. It's our food. Like we eat food and then we generate heat. No, it's the flow of blood. The term should have been the flow of blood, and that is the reason when a person dies, the person's body becomes very cold. But trust me on this one, guys, the body doesn't really become cold. The body just reaches the temperature of the surrounding. কিন্তু তুমি একটা মানুষের হাত ধরে যখন দেখো, দেখবা যে quite warm, right? তোমার হাতে যদি ধরো দেখবা quite warm compared to তোমার door knob or the wall or anything. কিন্তু একটা মানুষ মারা যাওয়ার পরে দেখবা যে একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে বডি। বডি ঠান্ডা হয় না, বডি রুম সাদা টেম্পারেচার। হয়ে যায় অনেকটা। এক্স্যাক্টলি, ব্লাড ফ্লো বন্ধ হয়ে যায়। ব্লাড ফ্লো বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে। এই জন্যই আমি এক্সপ্লেইন করি, দিস ইজ দ্য রিজন যে অনেক সময় ইউ মাস্ট হ্যাভ সিন, হ্যাভ ইউ সিন একটা ম্যাজিশিয়ান আছে ডেভিড সামথিং, কি জানি ফেমাস ম্যাজিশিয়ানটার নাম, নট ডেভিড কপারফিল্ড, দ্য আদার গাই, David Copper. ডেভিড ব্লেইন, ভাবছিলাম। Oops. না তো কার্ড ম্যাজিক দেখায়। ডেভিড ব্লেইন। ডেভিড ব্লেইন Oh yeah. পানির নিচে আইসি কোল্ড ওয়াটারের ভিতরে অনেকক্ষণ ছিল, যেখানে একটা মানুষের পুরো ফ্রিজ হয়ে যাওয়ার কথা, রাইট? তো কিভাবে বডিকে ও হিট করে রাখছে এই পানির নিচেও, সেম ওয়েতে কিভাবে বাবা রামদেবরে দেখছো কেউ? হ্যাজ এনিওয়ান সিন বাবা রামদেব? Yes. ইয়েস স্যার। বাবা Oh, রামদেব no. মিমগুলো দেখো, অনেক ফানি। এদেরকে হাই ব্লাড প্রেশার। যোগা মাস্টার। না না না, আরে চলে আসছে ইন্ডিয়ান গুরু। এই যে দিস গাই, অনেক ফানি। Oh him. স্যার পতঞ্জলি বললে আরে বুঝতাম। পতঞ্জলি। পতঞ্জলি The Patanjali guy. পতঞ্জলি। স্যার এগুলা এক্সপ্লিসিট ইমেজেস, স্যার এগুলা এক্সপ্লিসিট। আমার নিকনেম দিছিল এটা একটা কারণে। নেভার মাইন্ড। সো এই বাবা রামদেব ব্রিদিং এক্সারসাইজেস দেখায় অনেক। সো বাবা রামদেব, আমি যদি ব্রিদিং এক্সারসাইজ, Why this example though? না এটাই বলতেছি যে ও সবসময় একদম ঠান্ডার ভিতরেও এরকম খালি গায়ে বসে থাকে, ঠান্ডা ফ্রিজিং কোল্ড এরকম টেম্পারেচারও এরকম খালি গায়ে লোকটা বসে থাকে। তো কেন এই কাজ করে এই লোক আর কিভাবে হি মেইনটেইনস হিজ টেম্পারেচার? বিকজ তুমি ব্রিদিং এক্সারসাইজেস করে ইউ ক্যান স্পিড আপ দ্য ফ্লো অফ ব্লাড ইন ইউর বডি। তো যখনই তুমি তোমার ব্লাড ফ্লোকে ম্যানিপুলেট করতে পারতেছো, তুমি তোমার বডি টেম্পারেচারকেও ম্যানিপুলেট করতে পারবা। গাইস সবাই কি বুঝতে পারছো? ইয়েস Yes, স্যার। Kind of makes me a Demon Slayer. So when you look at this person, you'd see যে সব থেকে বেশি warmest temperature কোথায়? Over here. হার্টের কাছাকাছি। Hard. It's easy to see that the heads of all three people are the hottest. Oh, heads. Head যদি দেখো, এই যে মাথা না, চুল না, কিন্তু এটা তো skull. they took মাথা গরম literally. Yeah, exactly. Yeah. Heads of all people are the hottest, followed by their torsos. Their arms and legs show medium temperature, while their hand and feet, এই যে দেখো হাত আর ফিট যদি দেখো, among the coldest parts, because এই জায়গায় blood flow সব থেকে কম। তুমি যদি তোমার হাতের তালুতে দেখো, দেখবা যে এইখান থেকে নার্ভ এন্ডিং কিন্তু খুব কম, এই জায়গায় কিন্তু খুব একটা ব্লাড ফ্লো করে না। এই জন্যই শীতকালে আমার ক্লাসের ভিতরে তো দেখি, সো উইন্টারে আমি এসি চালায় রাখলে একটু পর দেখি স্টুডেন্টরা they start rubbing their hands. Guys, রিলেট করতে পারতেছো? Yes sir. Yes, sir. Exactly. হ্যাঁ। Yes sir. Sir. কেন? Because এই যে hands and feet are the coldest parts of the body. আচ্ছা, so reduce heat transfer from our bodies, we can wear insulating clothes such as gloves, scarves, hats and thermal socks in cold weather. The more layers we wear, the more warm air can be trapped and the warmer will remain. Some clothes such as wool are excellent insulators. কেন? Because they trap lots of air. এটা নিয়ে guys অনেক question, কিন্তু ন্যাচারাল ইনসুলেটর কার বডিতে জানো? অনিল কাপুর। অনিল কাপুর যদি
Fact. Seriously? হ্যাঁ তো হ্যারি ওর কিন্তু অনেক এয়ার ট্র্যাপ থাকে ওর বডির উপরের লেয়ারে, এজন্য ও দেখবা যে অনেক ন্যাচারালি অনেক গরম থাকতে পারে। স্যার লেডি গাগার ইটা দেন। বুঝি নাই স্যার? স্যার আজকে অনেক weird সব এক্সাম্পলস বলতে Yes, sir. প্রথমে বাবা রামদেব। Physics with Baba Ramdev and Anil Kapoor. বাবা আর আপনি এটা সার্চ দিচ্ছেন কি জন্য? একই আড়ি ইউ স্যার Anna. আল্লাহু No. আকবার Oh God! Allahu Akbar! স্যার এটা my eyes. আয়াইস পর্দা ভাঙে গেল আমার। আবার ব্লিচ ছিল স্যার। এটা কি জায়গা? নে আরো বার্থডে সারপ্রাইজ দে শাস্তি। ওই এটা তোরা শুরু করেছিস তো, এটা কি জায়গা? ভাই কেন এই হইছে শুনুন guys so now it makes now it makes all sense because দেখো বাবা রামদেবও কিন্তু quite hairy, অনিল কাপুরও quite hairy. Not as hairy. No more hairy jokes, please. God, অনিল কাপুরের Never mind. So now you get the idea. So naturally hairy people will stay warmer in colder temperatures. Keno? Because they'll have air trapped in their fur. এই জন্যই animals যদি দেখো they have a layer of fat because they cannot wear clothes. animalদের তো আর কাপড় পরার কোনো স্কোপ নাই, এই জন্যই দেখবা ফারি। তুমি যদি পোলার বিয়ার দেখো, এখন তো আমার গুগলে ক্রমে যাইতো অস্বস্তি লাগতেছে, নেভার মাইন্ড। ওয়েট করো একটু তুমি যদি বিদেশি অনিল কাপুর, অ্যালবাইনো অনিল কাপুর, আচ্ছা তুমি যদি পোলার বিয়ার দেখো, গাইজ নোটিস করে দেখো, ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি সি হাউ ফারি ইট ইজ। এরকম ফ্রিজিং কোল্ড টেম্পারেচারে ওয়েট এরকম ফ্রিজিং কোল্ড টেম্পারেচারে why does the polar bear not freeze to death? কেন? because এই ফারটা keeps the warmth or heat trapped in the body. লেয়ারটা অনেক বেশি মোটা, রাইট? ওদের exactly ডেন্সও কিন্তু ফারের মোটা তো বটেই, আবার অনেক ডেন্সও। গাইজ রিলেট করতে পারতেছো? Yes sir. not just a bear, not just polar bear, তুমি যদি নরমাল হানি বেয়ারও দেখো, সেটারও কিন্তু তুমি যদি shaven bear দিয়ে সার্চ দাও, if you search up shaven bear you'll be surprised যে you have never thought যে বিয়ারের শেপ এরকম হয়। সবসময় you have seen a furry bear, তুমি যদি একটা shaven bear দেখো, this is what a shaven bear looks like. বাপরে এটা কি জিনিস? It doesn't no look way. It looks like a nightmare. No. it doesn't look as bad honestly. My life is a lie. My তোর life is চোখ a lie. নষ্ট, এই চশমা পরে দেখ। আরে ভাই স্যার, লেডি গাগা বেলুন জোক দেখা। অনিল কাপুর এগুলো কি এক্সিস্ট করে আসলে? anyway স্যার guys, লেডি গাগা বেলুন ড্রেসটা দেখা। না সাইড এফেক্টস অফ সেলিব্রেটিং আ কোয়ারেন্টাইন বার্থডে। কোন কিছু র‍্যান্ডম দেখাচ্ছিলাম না কিন্তু গাইস, I wasn't showing anything random, আমি কিন্তু সবই আসছে আরেকজন আনরেটেড জিনিস সব রিলেভেন্ট, আমি আনরিলেটেবল কিছু দেখাই নাই, সবকিছু রিলেটেড টু আওয়ার স্পেসিফিকেশন। এনিওয়ে কইছিলাম, now I hope you all get the idea. Birds, you'll at times see in very cold temperatures birds become fluffy. এটা এক্সামের কোশ্চেন গাইস, এটা দিয়ে আমি ক্লাস শেষ করতেছি। You'll at times see birds becoming more and more fluffy in cold weathers. Why do they do that? Or how আমার কোন কনসেপ্ট না, why do they do that? এটা যদি তোমাকে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে, what would be your response guys? Can you tell me? Because it traps warm air, so No, you cannot say it traps warm air. You have to say যখন fluffy traps the air. it traps the air. Air is an insulator which traps the heat or which prevents the heat from leaving the bird's body. আর এই হিটের সোর্সটা কি? The body itself. The flow of blood in the bird's body is what produces the heat. Guys, সবার কি absolutely clear পুরো কনসেপ্টটা? Yes sir. Okay, fine. আরেকবার একটু বলেন স্যার। কোটিশা স্যার
যে বার্ডের ফ্লাফি ইয়ে কিভাবে করে, ফার কিভাবে করে? Yes, sir. আচ্ছা, পয়েন্ট নাম্বার 1, traps the air. Point number 2, air is a good insulator. যেহেতু it's a good insulator, তাহলে it traps the heat or it prevents the heat from leaving the bird's body. এতো keeping the bird warm in turn. তিনটা পয়েন্ট কি ক্লিয়ার? Yes, sir. 3 নাম্বার পয়েন্টটা আবার বলবেন। কোন পয়েন্ট স্যার? থার্ড পয়েন্ট স্যার। থার্ড পয়েন্ট। আচ্ছা, ফার্স্ট থেকে আরেকবার বলতেছি। ফ্লাফি হলে the feathers of the bird traps the air. Point number 1, air is a good insulator. Point number 3, which prevents the heat from leaving the bird's body or minimizes the heat loss. Minimizes dile aro better, prevents এর থেকে more appropriate term would be it minimizes the heat transfer from the body of the bird onto the surrounding. 100% clear? Yes, sir. Yes, sir. ফাইন, তাহলে আমাদের হিটের সাথে রিলেটেড আর একটা টপিক বাকি থাকে, স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি, যেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো। উইল লুক এট ইট ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। ওকে গাইস, দ্যাটস ইট ফর টুডে। আমি এই লেকচার শিটগুলো এখনই আপলোড করে দিচ্ছি। পিডিএফ গুলো স্যার আপলোড করবেন না স্যার? পিডিএফ গুলো আপলোড করে দিচ্ছি, পিডিএফ গুলো আপলোড করে দিচ্ছি। ওকে, স্যার এর আগের লেকচারটা আপলোডেড না। কোনটা বলতে পারবে একটু স্যার? তাহলে আমি আপলোড করে স্যার দিই। সেকেন্ডটা Sir, renewable এনার্জি and non ট্রান্সফার সেকেন্ডটা। হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট। renewable and non-renewable. আচ্ছা, হ্যাঁ। রিনিউয়েবল নন রিনিউয়েবল দিব, তারপরে বাকি থাকে হলো এই যে কন্ডাকশন এটা। আর রেডিয়েশন। ওকে, এখনই দিয়ে দিচ্ছি। ডান, দ্যাটস ইট ফর টুডে। আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই। Allah Hafiz. স্যার আগে টপিকটা পড়ানোর আগে পিডিএফটা দিয়ে দিলে ভালো হয় না? স্যার আমার না একদম সারাক্ষণ মানে ফিক্স থাকে না তো কোন দিন কোন টপিক পড়াবো, বুঝছো? ও আচ্ছা স্যার। স্যার আমাকে অ্যাড করে দিন পরের গ্রুপে। তুমি আমাকে একটু মেসেঞ্জারে একটা নক করে রাখো, আমি এখন অ্যাড করে দিচ্ছি। হ্যাঁ নক করেছি স্যার। ওকে ওকে, স্যার ভিডিওটা আপলোড করে দেন সাথে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ভিডিও আপলোড করে দেব। ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে। Okay, sir. Bye. বাই। Have a good day, sir. বাই স্যার। Thanks once again guys for the surprise. Thank you, sir. No problem, sir.